Wenn dich niemand auf der Welt unterstützt, wenn niemand in dich glaubt, wenn selbst die Menschen, von denen du es am meisten erwartet hast, dich enttäuschen oder ignorieren, dann ist das nicht das Ende deines Weges. Das ist der Anfang deiner wahren Stark. Die meisten Menschen brechen genau in diesem Punkt zusammen, weil sie denken, dass Unterstützung von außen notwendig ist, erfolgreich zu sein. Aber die Wahrheit ist viel harter und gleichzeitig viel kraftvoller. Niemand wird kommen, dich zu retten. Niemand wird dein Leben für dich verändern. Niemand wird dein Traum wichtiger nehmen als du selbst. Und genau hier entscheidet sich, du wirklich bist. Entweder du gibst auf und bestätigst damit all die Zweifel der anderen, oder du wirst leise stark, ohne Applaus, ohne Unterstützung, ohne Bestätigung. War stark entsteht nicht in Momenten der Erfolgs, sondern in Momenten der Einsamkeit. Wenn du nachts wach liegst und niemand da ist, der dich motiviert, dann musst du selbst die Stimme sein, die sagt, ich mache weiter. Wenn du jeden Tag kämpfst, auch wenn niemand klatscht, dann baust du dir ein Leben auf, das niemand mehr ignorieren kann. Denk daran, Diamanten entstehen unter Druck, nicht im Licht der Sonne. Und genau diese Druck, diese Einsamkeit, diese fehlende Unterstützung ist das Material, aus dem außergewöhnliche Menschen gemacht wurden. Du bist nicht hier, von allen geliebt zu werden, du bist hier, starker zu werden als den Umstand es wird tage geben, und denen du zweifelst, und denen du alles in Frage stellst, und denen du denkst, dass es einfacher war sich bin und ein normales Leben zu akzeptieren. Aber genau in diesen Tagen entscheidet sich deine Zukunft. Jeder groß Mensch, den du bewunderst, war einmal in dem Punkt, in dem niemand ihn geglaubt hat. Der Unterschied ist nicht Talent, nicht Glück und auch nicht Unterstützung, der Unterschied ist der Vermögen. Du musst lernen, dich selbst zu motivieren, auch wenn alles in dir dagegen spricht. Du musst lernen, allen zu kämpfen, wenn niemand neben dir steht. Denn genau dort entsteht dein Charakter. Die Welt respektiert kein Ausreden, sie respektiert Ergebnis. Und die Ergebnis entstehen nur durch Handlung, nicht durch Gedenken. Wenn du gut weitermachst, obwohl niemand dich unterstützt, baust du eine Zukunft auf, in der genau diese Menschen plötzlich an dich glauben würden. Aber dann wirst du sie nicht mehr brauchen. Du wirst verstehen, dass dein größter Support immer in dir selbst lag. Also steh auf, auch wenn es schwer ist. Geh weiter, auch wenn niemand zusieht. Kämpfe weiter, auch wenn niemand applaudiert. Denn eines Tages wirst du zurückschauen und erkennen, dass genau dieser Moment, in dem du dich allen gefühlt hast, der Moment war, der dein ganzes Leben verändert hat und wenn du genau jetzt das Gefühl hast, dass alles gegen dich arbeitet, dass die Welt dich testet und dir immer wieder neue Hindernisse in den Weg legt, dann wirst du eins, das ist kein Zufall, das ist dein Training. Niemand wird stark gebrochen, stark wird aufgebaut, durch Schmerz, durch Zweifel und durch Stillnachte, in denen du trotzdem weitermachst. Genau diese Phase, in der du dich allen fühlst, formt deinen Charakter mehr als jeder Erfolg. Viele Menschen geben in diesem Punkt auf, weil sie denken, dass sie ohne Unterstützung nichts erreichen können. Aber die Realität ist, dass die starksten Menschen auf genau dort entstanden sind, wenn niemand hinter ihnen stand. Wenn du gut weitermachst, obwohl dich niemand sieht, baust du eine Version von dir selbst auf, die später nicht mehr aufzuhalten ist. Jeder kleine Schritt, den du jetzt machst, sollte mehr als jede große Motivation, die du nur fühlst, aber nicht umsetzt. Motivation kommt und geht, aber Disziplin bleibt. Und genau Disziplin ist der Unterschied zwischen Traum und Realität. Du musst nicht perfekt sein, du musst nur konstant sein. Auch wenn du langsam bist, auch wenn du Fehler machst, auch wenn niemand an dich glaubt, bleib in Bewegung. Denn Stillstand ist der einzig echt Feind deines Erfolgs. Und eines Tages wirst du zurückblicken und erkennen, dass genau diese Zeit, in der du dachtest, du bist alien,
Die Zeit war, in der du am meisten gewatchten bist.